أهلا وسهلا فيكم. بوقت سابق حكينا عن أنواع الأسئلة اللي بنستخدمها وقت اللي بنسأل عن معلومات شخصية، مثل What's your name? Where are you from? أما بهذا الفيديو من صف ألان فحنركز على كيفية الإجابة عن هاي الأسئلة، وحتعرفوا أكثر عن الفعل be وكيفية استخدامه بجمل الإيجاب والنفي، وكمان كيف بنختصره بإضافة فاصلة فوقه مع أفعال الكون. على سبيل المثال What's your name؟ طبعا what's هي عبارة عن what is، اختصرناهن مع بعض بإضافة الفاصلة what's. طبعا هذا الشيء بصير وقت المحادثة وبنكتبهن what's، وعشان نختصرهن لازم نستخدم الفاصلة فوقهن، واللي بدلنا على انه في اختصار بهذا الجزء من الكلام. وطبعا في استخدامات تانية للفاصلة. يا ترى بتعرفوا بعض هاي الاستخدامات؟ ويا ترى بتعرفوا كيف تجاوبوا بالنفي عن شيء معين؟ على سبيل المثال انكم تقولوا انكم مش من بلد معين. بهذا الفيديو اللي حتشوفوه هلا فينكم تقارنوا الافكار اللي كتبتوها مع الاشياء اللي حتشوفوها وتسمعوها. وهلا حنشوف ألان وهو عم يحكي عن استخدامات الفاصلة مع أفعال الكون be. Can you tell me, Mustafa, what's your full name? My name is Mustafa Ibrahim Hassan Abdullah. Okay. Murad, what's your full name? Murad Muhammad Atallah Al-Fuir. Okay. Stibrak, what's your full name? Stebrak Bakri Abdulatif Al-Bayati. Wow, okay. You've all got very long names. Okay. 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 So, can someone ask me the question? Stibrak, yeah? What is your name? You're What is your full name? Alan Thomas Keenan. Okay. Okay, so we can say my name is Alan Thomas Keenan. Okay? What about this one? Okay. Good. What's your telephone number, Nora? 079 5056. Okay, good. All right. And what was our other question? Where are you from? Yeah? So where are you from? Where are you from, Ahmed? From Sudan. Okay. Great. Okay. So if you look at this, okay. Do you know what this is? Yeah. Is it a noun, a verb? It's the verb. What verb is it? The verb to be. Exactly. Okay. So in English, we use the verb to be whenever we're sharing personal information. Like my name is Alan Thomas Keenan. Okay. Or my number is 07956. Okay. Or I'm from Sudan. Okay. So, all right. When you've got the verb to be, okay, you could say I, you, he, what else? It, we, they. Okay, you could say my number. What else could we say? My name. All right, all of these things, okay? And then what do we say? I am, you, he, what about my number? Is, exactly. Okay. All right. So, and then over here, I could say something like, for example, I am Irish, or you're Irish, okay? Or Iraqi, okay? Or my number is 079, etc. Okay? All right. Now, but what do you notice here? What's different?
It's short, yeah? Okay, it's short. So when we speak it, usually we don't say I am from Sudan. When we speak it, we say I'm. I'm. Okay, so do you know what we do? So we got I'm. What else? She's. Okay. So it's I'm, she's. Okay. Can you write the rest of them in your notebook? Yeah? Okay, let's look at it together again. So what about you are? You're. He is. He. It is. She's. And then it's. We are. We're. There. We'll just leave it as it is. Yeah. Okay. All right. And you see what we do if you're writing it. Okay. You put this. Okay. يا ترى سمعتوا شو قال ألان؟ وأنتوا أكيد بتعرفوا إنه اختصار I am هو I'm. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, you're. They are, they're. وكمان تعلمنا بصف ألان طرق أخرى لاختصار فعل الكون مثل My name is Ismail. بالاختصار بتصير My name's Ismail. Her name is Sahar. بالاختصار بتصير Her name's Sahar. وهلأ حنشوف كيف بنعمل نفي. I'm not Jordanian. I'm Irish. Okay. Are you Iraqi, Murad? No, I'm not Iraqi. I'm Jordanian. Okay. I'm not Jordanian. I'm Iraqi. Okay. Mustafa, are you Indian? I'm not Indian, I'm Sudanese. Okay, good. Amina, are you Chinese? No, I'm not Chinese. I'm Jordanian. Okay, good. So what do we say? If we want to say no, what's the word? I'm not. Okay, I'm not. All right? Or you're not. Yeah, he's not. Okay, Murad. He's not Iraqi, he's Jordanian. Okay? Amina, she's not Chinese. Okay, she's Jordanian. Yeah, okay? Or Mustafa, he's not Japanese, he's Sudanese. Okay? All right. I am not Indian, I'm Sudanese. فنحن بنقدر نعمل نفي بكل بساطة عن طريق إضافة أداة النفي اللي هي not بعد فعل الكون اللي هني is, are. خلينا نشوف هاي الأمثلة. I'm not Egyptian. You're not Russian. He's not British. She's not Turkish. وفي طريقة تانية لنفي الجمل. خلينا نشوف. You're not Russian. الطريقة الثانية You aren't Russian. She's not Turkish. الطريقة الثانية She isn't Turkish. وطبعا الطريقتين صح. بس أنا دائما بنصح طلابي إنهم يستخدموا الطريقة الأولى. You're not. She's not. طبعا هذا الشيء لأنها أبسط وأسهل. وهلأ بعتقد هذا الكم من اللغة كافي بهذا الدرس. وهلأ بدي منكم ما تنسوا تعملوا التدريبات اللغوية بهذا القسم. بشوفكم بعدين. See you later.